But not all processes can be machined or automated. That's why also we offer some hand tools for manual operations like screwdrivers, up to fabric stripping and other tools, all virtual prototypes. Meantime, the goods were being ordered at the vendor and will be delivered to the shop floor of the company. So all what you see here is customer shop, not Rittal. And for this, we offer not just solutions for data information, also starting here with some handling. Первое, что мы видим, это называемые товары, которые поступают, как с ними обращаться, это различные тележки для перевоза продуктов, So you can see here some handling tools. As an example, if you have flat parts like mounting plates, like side posts and so on, to make it very easy interim stocking of flat parts and a very easy moving through the production of software of pattern building without damaging of parts and without backtaking. And what you see here is our Rittal Perforex machine, what we offer. And with this machining center you can machine flat parts like mounting plates but also huger parts, or cubes like this AE enclosure, and inside these parts you can create cutouts, drills and thread tabs. Здесь показана машина Perforex, которая позволяет обрабатывать плоские ткани, либо своим либо АЕ, можно полностью и в этой машине можно делать отверстия, вылезы, и также нарезана резьба. For this the worker will fix and clamp the parts like the mounting plate or the cube, and then catch the data what was created with E-plan Pro panel just through the machine, and the machine will do the machining fully automated. Рабочий видео на рабочей зоне, фокус, и получает информацию из ProPanel, и уже машина делает информацию, необходимую манипуляцию. For this, the machine calculates based on the information from E-plan the right sequence for production, and then this unit, where inside is a drilling unit, catch here the tools for drilling, milling and thread tapping, and make all the operations from the front, here and here. Машина рассчитывает необходимые операции, необходимо провести фокус по направлению, и уже, естественно, либо показывать кому красиво выбирать необходимый инструмент, либо строго, либо фрезы, либо венчики для специальных инструментов, выполнять активную операцию с левой стороны. So with this machine? You will see it now. You will see it now. With this machining center, you can machine steel, stainless steel, copper, aluminium, plastic. Everyone is understood? No. Poнимает? Yes. That you can see how it works. We will make here inside this enclosure and cut out for a fan filter unit. It means you make here in front just an example and cut out. Okay? For this you can, during this you can walk around but not behind this light barrier, then the machine will stop. Сейчас будет выполнено отверстие для вентилятора. Можно подходить с разных сторон, но можно пересекать желтую линию. So first we make the holes for the mounting of the
fan filter unit, so there are 4 holes, more 4 holes. And after this, before we bring back the tool to the stock, we make a tool checking that the tool is not broken. And now we make the pre-hole for the cutout. And now we catch the sawing machine, but not a hand sawing machine, we call it miller. And create a cutout now. So bring also the tool back, and in the background you have heard there was an exhausting system, but this exhausting system is just for the dust, not for the full material. It's very important if we machine plastic enclosures, right? So, ready done? What you say? Good, not good? What? Come closer. Okay. Huh? Good or not good? Good or not good? No, good or not good? That's the question. Good. Good. Why not? Keep here. Why not? What will you do normal? Come here. Come. You come here. What will you do it next? Yes, but so you see my tool? This is the tool. Сейчас ручной инструмент покажет. Because it's just painting, but you can also use a tool like this. Make very easy. It's done. Outside and also inside. Okay? Now it's good. Now it's good. Okay? So, this machine, fabric, there we have 5 different sizes of this. This is the middle range machine. It costs approximately 100,000 euro. But for this, a customer, if he has per year between 150 to 180 of enclosures, after 2 years against the manual operation, the ROI is reached. Это машина среднего уровня, стоимостью в районе 100 тысяч евро. И то есть выгодно при использовании, когда производство корпусов в районе 150-180 корпусов. Вот, да. How many enclosures? 180 approx. 180 шкафов. И через 2 года уже... Вот. Да, 180 шкафов. Не тысяч, 180 шкафов. Вот. По сравнению с, если с ручными операциями, уже через 2 года начнет приносить, то есть, как по-моему, 2 года. Это сколько же работник должен зарабатывать, чтобы 100 тысяч купить? Мы столько не зарабатываем. You must translate or you must ask me in English. Very low quantity of enclosures. 180 enclosures per year.
After 2 years, the arrow is reached. Давайте я вам за половину нарежу их. Вот. Okay? Через Good. Wir lassen ihn schneller. Vielleicht. So, another solution to create cutouts and holes and so on is our laser cutting center. With this laser cutting center, we create direct inside the enclosures. They are already painted every front. The cutouts in 3-dimensional way. It means we catch the data now in 3-dimensional way from E-plan. Следующее решение это лазерный центр, который позволяет обрабатывать крашеные корпуса из 3 измерений. And for this, based on the E-plan information, this unit moves around the enclosure and makes the cutouts in up to 5 sides of the enclosure in one sequence. Эта машина получает данные века и позволяет сразу обрабатывать все 5 частей корпуса со всех сторон. Фон, боковые части, поверхности. What do you think? How long do you need to create this enclosure with these cutouts? Manual way. Сколько времени необходимо? maybe 5 minutes. Manual way. Час. Час або полчаса. 1 hour. You can do this 1 hour? Не 1 час. Не, час, даже меньше. Ничего сложного нет. 4 отверстия, а то прессом выдавливается и все. Вот это пресс. Вот это пресс, а это режется лобзиком и все. Если квадратный продать. 1 час и это много, это полчаса. Это будет болгарка In монтаж. middle, За час сделать in можно. middle, we need between 3 and 6 hours to create these cutouts, all of them inside the enclosure. You do this? Okay. You will create this inside your company and send me a video. But not You bring me Бокс. data sheet. this is a press from my side. The same quality. Same quality. Что, лазер But we дольше will do режет? faster. Very fast. I will show you. How long do we need? 10 minutes. 5 minutes. We are delayed. We have not 10 minutes. 5 minutes. We have not 5 minutes. Menu. We have maximum 2.5 minutes to create this. Сколько минут? 2,5 минуты. Ну вот, Ну лазер, да. So for this, вот такой we ящик. first search the 0 point with the right distance to the enclosure, Вот такой and ящик then we will start. необходимо продлить. Конечно, можно я могу мать. Газет лазерного меча? Пока Ждать. Карандаш будет стирать. не надо, если его на походе, это есть.
струя хорошего воздуха. One hour. 2.5 minutes. Finish. How? What price is machine? Прайс машин. Не жалко пальцев. Okay? Not hot. So, this is the result. Не окей. It's okay, Не. but not. Вот. Как это okay. осталось? Это нормально. Окей. Отлично. Це же хотіть дати Okay? по-любому. Отлично? Вот. Вот. So, meantime, the workers must also cut the DIN rails and the cable ducts, and for this we have the next solution, what we see here. We must Yes, move yes. very fast, otherwise you will miss the bus. Come closer. How much cost this machine? 400,000 euro. Сколько? 400 тысяч. 400 тысяч. Если бы она в гривнах стоила столько, мы бы купили. So, meantime the worker must cut the DIN rails, the cable ducts and so on. For this normally he gets the length from E-plan and then he cuts it manually or with this kind of machine. Далее необходимо монтажнику выполнить подрезку кабельных каналов и реек под нужную длину. Это можно получить информацию из плана, сделать это вручную, но можно использовать такого плана машины. For this, the machine calculates the best sequence, gives the worker the instruction which kind of material he must insert. This unit goes on the right length based on the E-plan information. Сделает наилучший расход в зависимости от длины материала и полученных данных из экрана. Когда она запускается, она выставляет уже нужную длину для отверстия. Then the worker insert the material. Далее рабочий устанавливает материал They cut. и отрезает. Will be cutted, and after the cutting there comes a label here outside. This label will be printed on the back side to recognize for which project, which order, which enclosure and which position inside enclosure is this part. Далее, после того, как материал отрезан, принтер распечатывает этикетку, на которой указано для какого проекта, для какой позиции, какой длины этот кабельный канал будет использован. This is for cable ducts, for cover of cable ducts and for different kind of DIN rails. Это используется для кабельных каналов, крышек для кабельных каналов и нескольких типов. Okay? Да, там разные цифры. Да, там отверстие. Bus we're leaving. I tell you. To create cover in the right sequence with the right length, the right benching and the right punching, we offer different solutions with different machines for semi-automated operation. Это полуручная, полуавтоматическая машина для получения, для работы с шиной. То есть для гибкие шины в нужном направлении, под нужным углом. То есть это все материалы, которые... Сколько такая машина стоит? Это уже в Киеве надо запрашивать. Ну, это отдельно, то отдельно, все отдельно. Да, там есть несколько типов этих машин. And inside the enclosure there are a lot of terminal strips, and these terminal strips can be created fully automated.
this, if you use ePlan Pro Panel, you have for the terminal strip the complete digital description, what you hand over to this kind of machine. Формирование требовательных знаний, полностью информация на отдельном блоке в цифровом виде, она может быть передана на эту машину. And the machine makes the following. First, cut the DIN rail with the right length and the right position of the holes according to the other machine where the holes will be done. И машина делает следующее. Сначала отрезает рейку нужной длины и с нужной позицией отверстия, чтобы закрепить его на монтажной панели. Then makes on the DIN rail a marking with a nail printer to recognize for what for an order, what for a project and so on is this terminal strip. Далее делает маркировку этой рейки, в которой содержится информация, для какого проекта используется данная рейка. А как со второй стороны крепить? Это что, клемники снимать? Обычно с одной и с другой. Ну, А если длина большая? Нету. Ну, ты так представить пример. Он лежать именно с This другой is стороны. just to recognize for what for project is How this to part. install in close. Install to panel. Position. What do you mean? Only one to Fix. One is free, but if there is more space, you remount, fix and demount. Снимает. Ну, It's different. Normally you can also say I keep space if you have space, but sometimes you have no space. Okay, so then later, if the DIN rail is prepared, the machine catch from up to 80 magazines, the single terminals according to the ePlan information, bring them inside the unit where the marking on the terminal will be done fully automated. What you have created in ePlan here via laser, direct on the component, and after this the component will be placed on the right position of the DIN rail, so it's a fully automated preparing of terminal strips. Далее машина берет клеммы из 18 подготовленных магазинов, да, и также наносит на клемму маркировку лазером и устанавливает эту клемму на рейку. Okay? And you show? Not yet, because the bus is leaving and we have 10 minutes more. Yeah? Не сегодня, да, нету времени. А мы бы So, посмотрели. now we come to wiring to prepare the wire. And one possibility is hand operated, and the next possibility is semi-automated. So for this we have here solution for semi-automated preparing of wires. Далее переходим в зону по работе с проводами, начиная от полуавтоматических станков. So first the machine for measurement of the length and cutting. Первая машина это отмеряет длину и отрезает. Then for stripping, so Далее зачистка. just insert, it's stripped. Then normally you take the ferrule. И далее нормально мы берем концевик, Place the ferrule, устанавливаем его. crimp the ferrule, but hopefully not in this kind. Yeah? So just use the wire, insert, Также можно ready done. сделать другим способом. Or different with air pressure crimping. The same. Либо другой тип, электрический, либо Different пневматический. kind of machines. But if you create with ePlan Pro Panel the whole information for all the wires, it means the color of the wire, the thickness of the wire, the length of the wire, the kind of end preparation of the wire, and the marking on each wire, maybe the source, the target, or other numbers. You have a complete digital description of each wire. Если использовать ePlan, то можно заполнить все необходимые данные. Это цвет провода, сечение, тип наконечника, который будет использовать, маркировка. То есть, и это все мы получим полную цифровую модель этого провода. And this information, this package, you will hand over to this kind of machine behind you.
И эту информацию можно передать в машину такого. And with this Rittal wire terminal, you can fully automated prepare all the wires. This machine insert up to 36 different wires and makes, according to the information from ePlan, the preparation fully automated. It means cutting, printing and preparation and lay down to a magazine in the right sequence. Данная машина может 36 различных типов проводов, основываясь на данных из плана. То есть это отрезка нужной длины, оконцевание континентальных проводов и также печать на нем, маркировки, куда идет этот провод. Wolfgang, lass mal laufen. That you get an impression, we make a short demonstration how the machine works, that you can see it. Now the wires will be prepared. So, it's ready done, and the result you will see here. Here are the magazines, and now the wires are in the right sequence, ready prepared, with marking on each wire with the source, the target, and. And now these wires will be used for wiring, and for this Michael is waiting for you. Michael? Yes. So he will show you the solution for manual wiring. Сейчас можно увидеть результат работы этого станка. Здесь в магазинах расположены провода, которые он подготовил с маркировкой. Он пошел за минуту, он немножко помню. No, these were just 5 wires now. This was just an example. Да. Тут только 5 проводов. This was prepared. Okay? Okay. So Michael is waiting for you. Okay, here welcome at Smart Wiring. Smart Wiring is a software solution from ePlan working on Microsoft Windows space. That means you cannot use some Android or Apple systems. Сейчас мы покажем решение Smart Wire, которое является дополнением плана, используется на Windows платформе, поэтому нельзя использовать на Android и на Apple. And here we are using now the digital twin we have done on the engineering side. You remember, here it is. And if you look behind, you will see there is a complete wiring list for the complete enclosure. That means you see all square meters, colors, everything mixed in one list. Если вы помните, вы сделали цифровую модель нашего корпуса, теперь можно видеть ее здесь и также видеть полный перечень проводов, которые необходимы для разбора. Traditionally today, normally the customer are working like here on paper print schematics. That means everything what you do here, you do analog only on the paper. We want to do it here on a digital way inside Smart Wiring, and therefore, for example, if we have the result out of the wire terminal, we have here some magazines with our
wiring depending on the square meter, then I must be able to use a filter, yeah, for the right square meter, for example, for the magazine. Обычно используется важная документация и отмечается, какие провода выполнены, ищется, будет следующий провод выполнять. Сейчас буквально деталь предлагает полностью сделать в цифровом виде, и можно использовать данный продукт с результатом работы предыдущего станка. Здесь в каждом магазине установлены свои провода своего посещения, и можно, например, сделать фильтр посещения проводов в смарт-вайре. And now you can see the sequence of the connections is the same like on the magazine, yeah, because the common base is the E-Plan project. И порядок этих проводов соответствует порядку проводов, которые находятся в этом магазине. Потому что это данные включаются полностью в специальную. And now you can take out the first wire, and on the magazine, on the top, always is the source. So you can take it out, you can read the device tag if you want, and then you can try to find out where you have to wire it. But we want to use smart wiring, and if you look behind, you see now, here we have a lot of information to the wiring. That means I have all device tags, I have some more information, and I have a preview where I have to for the routing of the wire. В магазине находится этот провод первый и вверх источником, откуда он начинается. Это также можно прочитать на его маркировке, но можно открыть информацию этого проводника и получить чертеж трассы этого проводника. And today you need a specialist who can read the schematics, you can interpret everything. On here you see I can use the system, and I can use, for example, the zoom function. I can find the right connection, and I can show you the right routing path. And there you can see it's not necessary anymore that you need an electrician specialist. Nearly everybody can do now the routing. Чтобы прочитать бумажную схему, вам необходим специалист определенного уровня, который сможет это сделать. Сейчас же программный продукт предлагает вам полностью демонстрацию, откуда куда этот провод провести, и не надо обращаться даже к схеме. Also important is that you are normally working with small guys in one project. I mean, everybody is working in one workspace, so it's necessary that we share information. For example, if you are finishing the wire, you say, okay, I've done, you see the status is changing, I've done. The window closed automatically and the next window is open. That means the system is leading you through your work, and the status information will be shared with all employees who are working in the same project, in the same time. Когда монтажник выполнил подсоединение данного провода, в системе это отображается, статус меняется, количество проводов, которые выполнены, и это видят все участники, кто работает над этим проектом. And maybe you have a question or you have found an error or something, then you want to give a feedback to the engineer. Therefore, you can log a connection, you can use the messenger, and inside the messenger, the system automatically put all information to the connection into the message, and you can write your question, you can do a screenshot, and send it direct per mail to the engineer. That's the digital workflow. Если же вы нашли ошибку, либо хотите оставить какой-то комментарий по определенному проводнику, вы можете его заблокировать и написать комментарий непосредственно разработчику проекта со своим вопросом. Может, что-то непонятно, сделать скриншот, например, этого провода и отправить на электронную почту. And now the engineer can do the changings inside E-Plan. He can do a second revision, and then he can inform the guy in the workshop, okay, I've done some changings, and you are able in the running project, you can load the new revision, and smart wiring is comparing, okay, what I've done until today or until now, and where are the changings, and show it to you, so that you are always be leaded by the changings at the system. Инженер сделает необходимые изменения,
компания и передать эту информацию в смарт-файл. Смарт-файл проанализирует, что было сделано, изменит статус, например, этого проекта, и также найдет изменения этого монтажника, что было изменено в проекте. And additionally, you have all the time, you have all the schematics behind that you can have a look into the schematics on smartphone. Дополнительно в любой момент, если есть какие-то сомнения, можно обратиться к схеме и посмотреть этот проводник на схеме. Okay, this was a very fast overview. Yeah. So I think we are nearly in time, and I give you back to Mr. Schan. Thanks for your attention. So this was a rapid overview about all the solutions what we offer today. We are working on future technologies. So there was a question, what is the container over there? In the future we will also represent here inside the Innovation Center some solutions for IT solutions of Rittal and ePlan and from our new companies Innovo Cloud and German Edge Cloud. So therefore we prepared this last corner and also some other solutions for panel building. So I invite you to come again soon and with a lot of time, because I think you have a lot of questions and we will answer these questions, but therefore we need time. And this is a problem sometimes. That's why come again with more time. But before you go to the bus, do me a favor, here I have placed our guest book. So please give us our sign that we can recognize that you were here. Yeah? Do us our favor, and then I wish you a very nice day today and tomorrow at Rittal. There's a lot of information, and I think after these 2 days you must come again. Right? So thank you very much. Thank you. Спасибо.